Das Alte trifft auf das Neue. Die Generation der Väter auf die der Kinder. Das, was einst stabil war, gerät ins Wanken und muss den Jungen Platz machen. Antú Romero Nunes inszeniert Mozarts 1781 in München uraufgeführte Oper als den vergeblichen Kampf eines Herrschers um seine Position. Es gibt einen Generationenkonflikt und die Frage ist so ein bisschen, welche Kräfte ziehen einen zurück und welche Kräfte lassen einen vorwärts schreiten. Und im Grunde ist das Ganze ein bisschen aus dem Blick von, gefühlsmäßig von Idomeneo, dem eigentlich alles weggenommen wird, was er mal war. Der sich sozusagen überflüssig nochmal in die Welt gestellt hat und eigentlich seine Zeit schon hatte. Für die Neuinszenierung von Idomeneo bei den Münchner Opernfestspielen 2021 im Prinzregententheater entwirft die britische Künstlerin Phyllida Barlow zum ersten Mal das Bühnenbild für eine Theaterproduktion. Ihre Skulpturen spiegeln die Themen und Konflikte der Oper wider. What you're going to see is 4 sculptures, a very large boulder or rock and a very big structure which is based on what are called breakwaters. They are structures that are put along the coast to prevent the sea coming into the land. They're like sea defenses. Everything has a kind of symbolic reference to it, very much based on looking at the opera. The rock in a way represents a kind of geological time, something that has a great time about it, and also rocks have great stability, but the way this rock is balanced on this steel structure is quite unstable. Idomeneo und Idamante, ein König, der die Herrschaft abgeben muss, und sein Sohn, der Zukunft und Untergang zugleich bedeutet. Es ist ein hochexplosives Verhältnis, was die beiden haben. Der Vater versucht eigentlich die ganze Zeit, den Sohn nicht zu hassen. Das ist so eigentlich die ganze Handlung. Der möchte eigentlich derjenige sein, der ihn liebt, muss ihn aber opfern, wenn er selber bestehen möchte. Jetzt sagen die Griechen dann, ja, das waren die Götter, die einen gezwungen haben, aber vielleicht wissen wir auch, dass viele psychologische Komplexe nach den griechischen Helden benannt sind, wie im Oedipus-Komplex oder Elektra-Komplex. Der Idomeneo-Komplex, würde ich sagen, ist derjenige, ich möchte meinen Sohn eigentlich nicht da haben, weil der schafft mich ab, der kennt meine Tricks. Der setzt die weiter um, der hat eine Zukunft. Wenn der blüht, dann muss ich weg. For me, the big problem in Idomeneo is that there's just one issue which has to be solved by the end of the opera, and that of course is how does Idomeneo keep his son alive? And for me it's a very interesting issue and fun to play as an actor, but the problem of course is that walking in his shoes is a difficult walk, because if you're considering the death of your child and what your world will be like without your child, they're difficult shoes to walk in and a difficult problem to consider. It's good as an actor, but hard as a human being. Idomeneo is a hero. He's, at least, especially in this production, he's portrayed as a strong character who's been leading a country, leading a society. And Mozart's music is both heroic and, as you say here, I think, sympathisch. So he has both sides of this. He has very strong, long flowing lines, as well as, especially towards the end, you see these high floating, beautiful, almost angelic music that becomes otherworldly, yet always grounded in reality, no matter how fantastical or from mythology it comes from. It's always grounded in real human emotions.
the tessitura is very high, it's long, there are almost no cuts in the role, and in fact we've added a concert aria, Ch'io mi scordi di te. So it's about 10 minutes longer than the role would usually be, and we have all sorts of acrobatics going on stage and crazy things happening, so it's a confluence of challenges that it makes it very exciting for me. Mozart most definitely found ways to express the pain, especially for Idomeneo, but also to express like the innocence of someone like Ilia, or in the moment when Idomeneo is yelling at Neptune, he's screaming at him like, why are you doing this? And like, why don't you just take me? And like this is a very, for Mozart, the moment is quite verismo, but I mean, it's very real and very powerful and very heartfelt. Das Alte dankt am Ende ab. Ob die neue Generation alles besser macht, bleibt jedoch abzuwarten. Ich finde, es endet auch relativ böse. Also auch die ganze Rede von Idomeneo am Ende, wo er sagt, alles ist gut, jetzt kommen die Jungen. Die ist so, musikalisch zeigt Mozart immer wieder, dass er das nicht wirklich meint, dass er das nicht wirklich möchte, dass er ambivalent bleibt, dass er nicht gerne geht.